Всем здорово. Продолжаем, соответственно, проходить Divinity 2 Original Sin 2. Нет, Divinity Original Sin 2. Ух ты, здесь есть спальня. Нормально. То есть, итак, мы свалили с острова, но еще не совсем свалили, потому что с кораблем у нас приключилась какая-то беда. Корабль у нас тут, оказывается, какой-то там типа живой. И нужно его заставить, соответственно, плыть. Кстати, он подозрительно похож на мой предыдущий корабль, на котором я сюда плыл. Стреляет. Есть верстак. Я могу даже расставлять здесь сюда, получается, по сути. Ну, правда, не все могу расставить прям. Так, ну здорово. Так, но она ничего не хочет мне сказать. Безмолвные монахи — это те, которых очистили. У нас есть теперь столик, где мы можем тусить. Интересно, этот корабль будет как бы нашей базой потом или как? Да, знаю заставить работать. Здесь обстановка мне на самом деле больше нравится, чем вот эти лагеря там. Здесь как-то более стройное и меньше всякого бардака. Так, это у нас наверх, это у нас... Опа, что это такое? Угу. О, Ефан, привет. But I'm glad you did. Hero of the sea, and an amused expression. Nice to meet another so-called God-woken. I'm gonna hunt down my old hand-eater and find some answers. The lone wolves have been tasked with killing God-woken. I'm saying, on the way there, I could use someone to watch my back. And it looks like you could use someone to watch yours. What a team up. Like I said, suit yourself. В принципе, его, конечно, можно было бы взять. Хуй знает. You made it out. Nice to meet another so-called. He looks cute. I'm gonna hunt up Zane. Right you are.
Так, а он прокачивается так же, как и мы, да, получается? Понятно. Так, он у нас вор, поэтому... Параметр роста ловкости. What am I looking for? Will I know it when I see it? Так, у него дальний бой в основном. И одноручная, получается. Так. 5 у него. There must be something around here. Так, ранняя пташка, проводник стихий, пиявка. Чё? Nothing. Damn it. Да я ее так знаю. Так, массивное кольцо. Не то. Так, ну больше ничего нету, да, получается? Арбалет у него такой себе, наверное, да? 6, 7. Блин, у меня арбалета просто у этих и других чуваков. Так, ты кто? Экслер. В смысле лор персов? Фейн, вот Фейн. I must say, you may not be an Eternal personally. I am just glad that I do not have to walk back to Reaper's Coast. Wind travel may be primitive, but it is at least live wood.
You have taken a dead elf and carved it into a pleasure. I knew you people were barbed. Well, no matter. Whatever gets me to reap it, the only treasure worth digging for. I was investigating a site where several artifacts of my people have been, alas. I was not the only one that they caught me when I failed to correctly respond to their questions. Still, it's good to be on the move again. They simply asked me what I may have used the phrase pathetic fools. The faster we leave them behind, the happier I shall be. Well, you see, the skeleton breaks off physical contact. Why, that would be excellent. Come now, let's begin. Thing grabs your... Привет. Well, I mean, I had read all the meaning of it. It's just that thing you did with your tongue. It was quite unexpected. It was. It's just that neither the warmth of your touch nor the fire of your passion. I may as well have been shucking an oyster. Really? Even The skeleton pulls a notebook from his robes and starts scribbling. You can hear him muttering something about highly unorthodox. You ponder his words as you pick up the last of your belongings. You're almost... a team? You certainly seem capable in... Very well. I believe you normally spit on your... Very well. Let's be off. Так. Угу. Так, арбалет, соответственно, передаем Ирану. Да, я отключил, у меня просто колонки были включены. Ну вот и зверь, кстати. Let's team up, you and me. What do you say? Now, onward. Let's team up, you and me. What do you say? Now, on. Так, ладно, пора заняться, соответственно, квестом. Так, разобраться, как управлять кораблем. Госпожа Месть построена из эльфийского живодерева, потому разумно, но не двигается с места. Способ привести в движение, искать где-то на борту. Поговорить с Хворью еще раз. Поговорить с Хворью. Так, спустимся вниз, посмотрим, что там. The door seems like any door, at least at first. Then you notice it's unblemished wood. Дверь выглядит обычной, по крайней мере на первый взгляд, но потом вы замечаете, что поверхность неестественно гладкая. Ни сучка, ни задоринки, ни единой царапины, ничто не нарушает ее совершенство. А в древних текстах вы читали о таких дверях, их именуют диспуториями. Приложить к двери ладонь. Дерево трещит и скрипит, на поверхность поступает лицо, исполненное боли и страдания. На лбу вырезано шестигранник, как будто там был вставлен кристалл ремонт. Подергать ручку. The door remains unmarked. The thud of your fist upon the wood resonates deeper than you'd expected. The door remains unmarked. The door stays The door is still unmarked, though the door stays resolute. Может быть, Фейн что-то может сделать? The anguished... Не, ничего, никто не может.
by your side if the price is right. The sergeant Сержант doesn't seem Перила. interested in talking to. Так, чё, никто со мной не хочет разговаривать. А там прикольно на самом деле. Да это... Скелет кошки. Это хозяйская, это, ну, каюта капитана получается. Так, эта дверь тоже, наверное, не откроется. The door seems like any door. The wood groans. The face vanishes. The anguish. Опять портрет Александра. Опа. I've spotted something. Ух ты, волшебное зеркало. А, я могу здесь перестраивать, типа, да, получается? Прикольно. Нормально. Понадобится. Угу. Полезная штука. То есть могу, в принципе, перестраивать, как захочу, эти настройки. Так, это у нас кто тут? Магистр Ранли. A young magister paces around the brig. В карцере молодая женщина выглядит суетится над недвижимым Александром, а склонившись, она кладет влажную тряпицу на ему на лоб. Выпрямляя спину, с вызовом поднимается. Corker's mate of the Divine Eminence vessel, Lady Vengeance. That's all the information I'm giving to any of you lot. Магистр Ранли, младший канатный мастер корабля Госпожа Месть, флота ее божественности. Больше я ничего не скажу, так что засунь свои вопросы сама знаешь куда. Нет, я не заново играю, это уже я прошел дальше. Сказать, что корабль нужно отправить в плавание как можно скорее. Наверняка ей что-то известно. Сказать, что вы... Magister Ranley, Corker's mate of the... The Magister falls silent, but stares at you with unwavering defiance. The Magisters stare hard. Magister Ranley, Corker's mate... A young Magister, she notices... Magister Ranley, Corker's mate of the... Magister Ranley, Corker... The Magister falls silent, but stares at you with unwavering defiance. The Magister's... Magister Ranley... Ладно, будем пытаться A young убедить. Magister, she notices... Magister Ranley, Corker's mate... Magister Ranley... The Magister falls silent. The Magister stares... Magister Ranley... A young Magister, she notices... Magister Ranley... The Magister falls silent, but stares at you with unwavering defiance. А, тут ловкости нету, получается. The Magister's... Magister Ranley... Ладно. My. Look what the ship... You were on that luckless lot of timber that met... Oh, but you've come a... Rather boring, sometimes, to travel by oneself. We could see where the road takes us. In that case, let's discuss our... You, me, and Death will be playing many a round of hide and seek. So, what role would you like... As a rogue, my speciality... А, это еще один, получается, персонаж. Dagger striking unseen. Так. Perfectly lethal, wielding any weapon or magic. So, the choice is yours. Так, воины у меня уже есть, получается, магии.
Давай, пусть But маг of будет. course, I can play the strings of magic like a harpist her instrument. Is there any specific tune that takes your preference? Suits me fine. Then follow me. But wait, you see... Угу. Потом встретимся. Hey! You're here! There's got to be another way to get it going. But There's something to these doors I'm not seeing. But... Так, сломать мы ее тоже не можем, да? Неплохо. О, там еще кто-то сидит, получается, в этой закрытой этой. С кошкой он там засела и не выходит. Так, ладно. Так, Лея. Лея же вроде механик. Melody says if we can get the ship to move, we... Ты кто All такой? that fighting will be worth. What is it, Red? This is Dallas's ship, but she can't have been the only one. There's a way to move this ship on board, I'm sure of it. You'd be surprised. A ship like this holds many secrets. The figurehead has certainly caused a commotion lately. But then again, so have the doors downstairs. Everyone dying to hear them. Meister Siva is one of a rare breed. She'd do anything in the name of a cause, and her cause happens to be... Мейстер Сива редкая личность, она готова на все ради своей цели, а цель ее ты. Она отчаянно желает встретить живого пробужденного. Я очень обрадуюсь, что ты уже в пути. Better not leave her waiting. She's a bit particular. Так. Блин, а почему у Фейна все пропали его эти обилки? Ничего, заново сейчас получается нужно это делать. А, это не Фейн.
Крабс. Так, я думаю, надо почистить здесь это. А, нехрен материться, как бы. О, это что, бесконечное, что ли, это получается? Прикольно. Так, я не понял, то есть эти штуки теперь будут бесконечно здесь лежать, да? Печально. У меня была просто идея, как бы это, с помощью заклинания кровосос и с помощью заклинания этого убрать здесь все трупы и кровь. Но почему-то этот труп не убирается. То есть я, если так делаю, он бесконечный, короче. То есть я его поднял, но труп все равно остался. Ладно, хотя бы кровь уберем. Так, у нас какое-нибудь еще есть такое заклинание?
Прикольно, здесь прям какой-то... Она слоисто как-то идет, да, походу? Пошли дальше. Так, это у нас сюда. Латы. Так, двуручная палица. Это у нас сюда. Pray to you for my seeker brethren. Show us the path to salvation. Blessings to our fallen. Pray that they may find rest. Так, 16, 21, 25. Ну это палица. А где... там же еще один, по-моему, был этот. Разряженный жезл. Волшебный посох ящера. 21, 26, но огонь уже получается. Да, я думаю, вот это будет поприкольнее. Так, еще для вот этого чувака тут есть прикольный арбалет. А для этого у нас есть здесь палица, да? Hear my prayer. Show us the way forward. Deliver us from peril. Неплохой арбалетик. Это даже какая-то пушка, похоже, блин, вообще. Ну-ка. Ну, а какая-то вообще мощная, да? Pray to you for my seeker brethren. Show us the path to salvation. Before you is a towering figurehead carved in the likeness of a dragon. It looms at that moment. The ship serendipitously creaks beneath you, almost like it is acknowledging your observation. Searing pain races up your arm. The pain in your arm subsides to a dull tingle. Blessings to our fallen. The figurehead looms ahead, continuing its silent... The figurehead looms ahead. The figurehead looms. Sendelius, pray to you for my seeker brethren. Show us the path to salvation. Так, Александр выжил, поборник богов, знаки сопротивления, пробужденные. Show us the path to salvation.
our fallen. Pray that they may find rest. This is heinously unfair. Set sail, for the love of all things, set sail. The sooner I am off this carved monstrosity, the better. Ah, this is perhaps the first intelligent question you have asked. Кто такие вечные? Учиться у тех, кто превосходит интеллектом, всегда правильно. Мои сородичи принадлежали к расе, равных которой не было и нет. Мы стремимся овладеть тайнами мироздания. Мы создаем чудеса, которые будут жить в веках, еще долго после того, как ваши грубые подделки сожрет ржавчина. Спросите, где же теперь эти чудеса, если их строили на века? Я не знаю. An oil field. I was trying to uncover the... But wherever the artifacts of my people are, I will find them. There is a great variety among our... Наша раса отличалась разнообразием. Кто-то был высоким, гибким, кто-то низкорослым и мускулистым, кто-то обожал яркие краски, кто-то... А кого-то почти не было видно. This is what makes you such an abomination. You almost look exactly like every other human out there. Just as every lizard walking through this world is as repulsively... no offense, of course. No, not yet. And after all, I am still here, despite the Voidwoken's best effort. Indeed, so I gathered from your earlier prattling. Oh, she was a god. At least when I wore flesh, I knew her as the Lady Armadia. She was one of the 7 lords that served our king. Так, я знала как Амадию, одну из 7 владык, служившую нашему королю. Так, его раса не исчезла. Сказать, что это замечательно. Naturally, they acted as any lords would. And there was an awful lot of sneering, even back then. One can only... Oh, what do you want from me? If you wish to know what they were like, each of the races were... Krogir was large and strong as his orcs. Zantezza, you were crafted as an act of ego. But one can hardly hold that... Yes, well, if you are quite finished wasting my time, I believe we have some business to get on with. What would I do? It is only fitting after all. You worship the Lady Armadia has laid out the plight of the... It is a grave responsibility, but one that I gladly... Yes. Perhaps if your precious Lucian had been a little less more... Honestly. You turn your back for just a few millennia, and the world goes to stink. Так, бла-бла-бла. Как же мне заставить это корыто двигаться, а? Да, я, кстати, забыл, я же еще эту магию туда подкинул, да? Так, созывающий клич. Заражение. О! Вот у нас где все навыки для этого. Так, первая помощь у него уже есть. Рикошет. Рикошет. Вроде нет. Стрела с небес. Тактический отход. Залп.
path to salvation. Непонятно, почему у него запущены в быстрый доступ эти одежды. Нахрена? Blessings to our fallen. Pray that they may find rest. Так, ну я где-то что-то пропустил. Возможно, нужно еще наверху посмотреть, потому что там-то я особо не искал. You made it, Godwoken. Good. Void Slayer, Worm Killer, Godwoken. You have many names. Let's add ship's captain to the Истребители list. пустоты, Keep this thing убийца moving, червей, пробужден. У тебя множество имен. Давай заставим эту посудину двигаться и задаваем списку капитана корабля. Идет? Driftwood, of course. Little fishing village. Not very welcoming, but you'll bright Meister Siever's there too. She held the Seekers together when we had every reason to fall apart. Так, спросите о сестре Сиви. Think of her as a teacher. The powers of the I won't let the fallen be forgotten. To think that whelp spawned from greatness. He deserves no better fate than his silent monk. He's down there now, guarded like some. Amazing to think those of us in the Order once assumed the gods were with him, and only him. Other Godwoken. When Lucian died, we weren't the only ones. We found Godwoken. But let's leave the past in the past. She's not. Well, not. I don't know, but there are times. Gareth fingers the hilt of... Keep Lucian. Так, блин, подожди. Ifan looks anxious, an unfamiliar look on the lone wolf. I know who's hunting Godwoken. It's the Lone Wolves. He smiles at you. We're both Godwoken. We're on the same side. It's been making the big money for anyone who succeeds in, and I mean big money. I intend to find. I bet we can track down my old pack and ask some questions. In the meantime. As you approach, Так, здесь кастрюли. Даже непонятно, куда идти-то вообще. Good to feel the rolling of the waves. That might actually get a good night's sleep. Still found nothing. Not a thing. now is not the time for a bath. Where would I hide something important if I was a Magister? Тут явно надо открыть эту дверь, только я без понятия, как это The сделать. door is still unmarked, though the memory of the thud of your fist upon the... No entry allowed. Please use the port side door. Вот, закрыть, пожалуйста, используйте двери по левому борту. That won't get you anywhere. Listen up so I don't have to repeat myself again. I am not an entry door.
Fine. Answer the security question. Блять. Enter through the port. That won't get you. No entry. That won't get. Listen up, so I don't have to repeat myself again. Fine. Answer the security question. Типа это, подходишь к двери, типа говорит, надо назвать типа пароль. Я не помню пароль, типа, ладно, ответьте на проверочный вопрос. Типа это, ну, такая аллюзия на эти, на сайт ты заходишь, получается, не помнишь пароль, и это, проверочный вопрос тебе задают. Блин, у меня не хватает проверок ни на что, получается, блядь, мне надо переделывать, походу, под это, под навыки. Блин, ну должен же быть способ здесь не на проверку, получается. О, расшатанная доска. Ну-ка. Нет, не то. Whatever type of companion you need, I can provide. Здесь все заточено на проверке. Но я, конечно, могу воспользоваться этим зеркалом и переделать себе больший навык, получается. Ладно, так и сделаем, короче. Так, кто у нас не разговаривал еще, наверное, вот это, да? Так, давай тебе изменим все твои навыки. Качество. Нам нужна максимальная, соответственно, сила. А чё с ним такое? Чё с его портретом? No entry. That won't get. Listen up, so I don't have. Fine. Все равно провал. Бля, у него максимальная сила получается, но, блин, все равно. No entry allowed. Please use the port side door. Ладно, вернись. Бля, почему у него этот какой-то странный этот Чё с его портретом, не пойму. That won't get you anywhere. Listen up, so I don't have to repeat myself again. I am not an entry door. Почему у него этот портрет сразу меняется?
Так, ну если это не поможет, я не знаю. Enter through the... That won't... Listen up, so I don't have to... Fine. Нихуя себе. Attacking... А, нужно убеждение еще получается. Ну-ка. Так, надо распределить, получается, навыки между ними, соответственно. То есть, к примеру, мы сделаем вот так. Знание легенд на эту повесим. Привет, привет. Так, что за хуйня? Что становится... Expert warriors for hire, all seasoned in combat. They won't let you down. Что-то какая-то... это... Ладно, это вроде пока не влияет ни на что. Я, блядь, нажал на кнопку, блядь, этого вида, получается. Какая она там кнопка? Я уже забыл давно про это. Управление, переключение камеры. Камера в центр, Home, отдалить камеру. Так, тактическая камера, О. Так, кто у нас будет главным по убеждениям? Да-да-да. В смысле, у меня остались нераспределенные очки?
Хватит материться. Так, этот у нас по воровству. Почему у него так мало, кстати, навыков, непонятно, у остальных больше? Так, этому не надо менять, ну пусть у нас торгует. Короче, Фейн у нас будет главный торгаш. А главный по убеждению у нас будет вот этот. Сейчас попробуем, я думаю, сейчас войдем. Готово. Двери каюты по правому борту. Действующие на данный момент меры безопасности запрещают мне сообщать вам пароль «Стойкость». А теперь отверьте на проверочную. Тьфу ты. The door remains unmarked. The door remains closed. It seems you need more than a password to open. Блять, и чё дальше? The door remains unmarked. The door stays resolutely closed. Спокойной ночи. No entry allowed through the starboard stick. The Seeker flexes her arms. I owe you, Godwoken. She nods her thanks and immediately winces, laying her hand on the back of her neck. Посмотреть через решетку на лежащий, значит, что искатели получили отличный козырь. Good luck getting anything out of either of them. Our special guest is out cold, and the other one ain't in much of a talking mood. All right then, just... I'll need to get clever with find this something lock. useful. Being behind Magister bars Ranley, suits Corker's scum. If it were Get up to away me, from him, sorcerer. That's the divine. not locked up in here. All right. Bishop Alexander lies supine on a bare wire cot. Though unconscious, a beautiful six-sided gem rests on the bishop's chest, hung round his neck by an ordinary oiled rope. The gem sits heavily in your pouch. Странный самоцвет. Bruises swell beneath his eyes, and a shallow gash zigzags from his right ear down. Someone has wiped the bishop's hands clean and folded them neatly over. Lady Vengeance. Enough! The Seeker has removed one of... You must be starved for company to linger around here, friend. I wish. No, the Magisters kept me chained to the bulkhead. Arms held above me head, feet barely able to touch the deck. Now my joints... No. Maybe it was just the lack of food, or a big bloody target on our backs. We took their leader and their flagship. The hammer won't... Being behind bars suits you, murdering scum. Так, возможно, этот камень нам поможет. Давай, спокойной ночи. The
The door remains unmarked. The anguished face appears once more. It dips its forehead towards you and waits. A shudder of pleasure racks the figure in the door. I am summoned. Speak the part. Yes. And yet. Наконец-то. Так, ну здорово. One more moment. He clicks together two halves of some type of gauntlet sitting in his lap and turns his And there. Rescued at last, am I? To whom do I owe my thanks? Так, мы отбили этот корабль от магистров. Представься. Я пленник, разумеется. Неужто вы думаете, что я стал бы спокойно тут сидеть, будь я на стороне магистров? Меня оставила здесь является Дарис. Я был слишком слаб, чтобы сбежать. Похоже, у вас я в долгу. Пленников редко держат в каюте хозяина. Что он тут делает? Particular interest in me and my skills. She kept me here to do her bidding. Until you took her flagship from right under her nose, it seems. Oh, yes. And she could be a most cruel. He extends his arm and pushes up the sleeve. Beneath, the skin is She used some form of domination device on me, forcing my hands to do her bidding, and I've ruined them in the process. Oh, cast spells, tinker with relics, meddle with the laws of nature. All the sorts of... He clicks the gauntlet into place around his withered forearm. That damn contraption that she used on me seems to have fogged my memory. The rest is a blur. Trust me. Convenient is the last word I'd use to describe the experience. Pass me that copper wire there, would you? He takes the copper with a nod of gratitude. His sleeve slips back. Perhaps my memory will come back with time. But for now, I'm afraid there's little more I can... I'm doing my utmost to be civil to you, under rather trying circumstances. Why must you push me like this? I'm more than a sum of my parts, friend, indeed. But The Seekers are too trusting by half. We can't just let this... Let the creature live. He is hardly worth our time. Что-то мне подскажет, что ничего кроме горя он нам не принесет, но я не могу судить пока что. Something tells me that he'll only bring us woe, but I can't judge him yet. He takes your hand in his gauntlet-clad fist and shakes it. Call me Tarquin, and consider me at your service. Так, расскажи о Далис. Despite what you did to me, I can't help but admit. So if you should cross paths again, be sure to leave her broken. We're barely acquainted. Why should I tell you anything personal? I do not confide in reptilian fops. Whatever measure you have of yourself is no doubt bloated by the labors of... There's likely not a soul aboard this ship without secrets they'd rather keep hidden. Why should I face more scrutiny than the rest? Unanswered questions are a challenge, my friend. Where's the fun and ease? No! The Magisters left me weakened, but this will help give me the strength to carry on my work. О, он торговец, нихуя себе.
Так, что у него здесь есть? Поднять вздувшийся труп, кровосос, порча, заражение, рой москитов и оковы боли. Ну, это прикольно. Ух ты, тут 40 даже есть физической брони уже. Хуя себе щит, блядь. The jar seems quieter now. It sits still. The jar seems quieter now. It sits still. Кстати, непонятно, куда его поножи делись, получается. Вообще все пропало, блядь, а. А, не, у нее лучше, блин, броня. Я думал, у нее лучше. Ну ладно. С такой броней он, в принципе, против магов может нормально выступать.
Так, Лоуси может выучить вот это, да? Мастерство охоты. Так, военное дело это вот у этого, да, есть? Где? Так, где-то здесь должен быть рычаг, наверное. Где ты видишь? Я не вижу, блядь. Покажи мне, блядь, сука. Почему нельзя выделить этот объект? Угу. Ясно. Она что, только на людей действует, что ли? Ладно.
I've got sword fighters, mages, archers, all willing to fight by your side if the price is right. Какой-то посох. Yes. Is it an audience? — 25 магической защиты, нормально. Так, 16-21. Это хреновый посох. Посох вообще хреновый. Это совсем-совсем хреновый. Тоже так себе. Неплохой, поэтому оставим Лоуси. Это сюда. Это тоже сюда. Деяние мага. Так, это мы сюда будем складывать. Так, повелитель приливов. А где, кстати, этот? О, это не надо продавать. Так, обветшалый шаттл тоже туда. Так, это тоже сюда. Тоже сюда. Тоже сюда. Тоже сюда. О, нихуя себе, это нормально. Так, теперь сейчас пойдем в Пейн, продадим все это.
I'm glad that your doubts have been put to rest, I see no cause for alarm. I'm not some uneducated simpleton, you know. We're barely acquainted. Why should I tell you anything personal? A fine sentiment, but I have nothing revelatory for you. There's likely no... Well, pardon me if I must admit, so if you... No! The Magisters... А, так ему еще и не все продать можно, да, получается? Он не все берет. Under lock and key. For security reasons, please keep... Блять. Где портрет, твою мать? Так, Красный принц. Все. Allies for hire. Ладно, я думал, там за картинами, может, что-то будет. Но нет. Так, лист бумаги. Свиток ускорения. Опа. Всем лежать, работает ОМОН. Крепкие ребята.
Так, где у тебя тут удар новый? Так, я так и не понял, как это работает. О, первая помощь, довольно прикольный навык. Блять, вот тварь, а. Блять, я ж забыл, блин, он же этот. Сука. Я его убил таким образом. Он же от лечения подыхает, блядь. Сука. Красавец еще. Both, I fear. Подожди, я что-то не понял, как это работает? А почему он тогда умер, получается? Так, полагаю, у... Так, а почему лицерез не у тебя?
Так, пирамида телепорта. This looks like a teleported pyramid. It could certainly come in handy. Only one way to find out. Try using it. И где вторая? Another pyramid. Блять. И чё, мы дальше не можем пройти, что ли? То есть у нас может быть типа своей базы, что ли, таким образом? Expert warriors for hire. All seasons. You did it. I knew that. Так, ну в любом случае мы там не разобрались до конца. Так, использование одной пирамиды переносит вас к другой. Связанные сущности проследуют за тем, кто перенес. Использовать пирамиду можно, удерживая в руке или поставив на землю. Достаточно ее коснуться, необходимо применить иной метод. Так, ну-ка эксперимент поставим.
Так, ладно, попробуем подняться наверх. Смотреть, может быть, у нас теперь получится с фигурой что-то сделать. The figurehead looms ahead, continuing its silent watch over the seas. Searing pain races up your arm. The pain in your arm subsides to... Show us the way forward. Deliver us The from figurehead looms ahead. Searing pain races. The pain in your arm subsides to... The figurehead looms ahead, continuing its silent watch... Здесь, конечно, особенность игры в том, что здесь очень многое не разжевывают, как бы так сказать. И поэтому, соответственно, играть даже интереснее. Так, сказать Хворе, что фигура на носу помечена живым шрамом, таким же, как ваши сородичи клеймят рабов. Naughty lizard. I wouldn't have taken that rune on the figurehead as a slave scar myself. We'll need to find the song that'll control it then. Well, you'll need to. Indeed? Excellent. You've shown some ingenuity. Now show me more. And search every corner. The figurehead has certainly caused a commotion lately. But then again, so this is Dallas's ship. But she can't. There's a way to move this ship on board, I'm sure of it. You'd be surprised. The figurehead has certainly caused a commotion lately. But then again, please. Может, здесь тоже какие-то есть эти, блин, рычаги или еще что-нибудь здесь. Don't go any further, Godwoken. We need you alive. That's right, Godwoken. She glances up. That was Brendan. She sighs. I know. Nothing. The ship is live wood. That Her eyes flick. Thank you. В игре, конечно, минус — это много пиксель-хантинга всякого, как бы. Что мне на самом деле не очень нравится. What am I even looking for? Will I have to find a way to get...
his mane, damn it. And you thought Rivellon was flat? Отрадные отвары, шептун трава. Единственный возможный вывод — его собственный отец. Тем не менее, все остальное просто не складывается. Они виновны, и Люциан виновен не меньше. Блять, ну ладно. Сын против отца, лист бумаги. I can provide. Так, может, с кошкой можно поговорить? Так, твой выход. I'm a monster. I click and clack as I stalk my tail. I suffer. Mumsy? Is she here? Mumsy, where are you? 'Tis I, Booply Bear. You?
The cat begins to purr and rub itself. Any friend to Mumsy is a friend to me. I believe the song, of course. Trouble not my weary mind with duncery. The cat purrs. Tell Mumsy to come back soon. Now that I am but bone, I'm too light to trip the moving door. I'm sure. Oh, Quirkus, don't be like that. I was looking at his bone structure for academic purposes. There's nothing to be jealous of, honestly. Так, здесь какая-то песня должна быть. Тут какая-то, по-моему, песня была. Стихи следопыта. Песни, песни, песни. Так, мы ищем теперь песню, значит, да? Древний язык ящеров. Ну-ка, прочитай. This is written in ancient lizard script. It appears to be a song. Так, все. Кажется, у нас есть песня. The figurehead looms ahead, continuing its silent watch over the seas. The deck beneath you groans and trembles. Ура! The ship itself is awaking from a slumber. A deep sigh emerges, unmistakably the sound of a living being.
You are not the witch. You are not. You sang the song. Now you must decide my fate. Are you to be my new master? Ask. I am here to serve in all ways. The creaking of the ship eases into a contemplative once. Когда-то я была эльфийкой, потом умирала, возродилась с древом предков. The sails overhead billow outwards suddenly. The sun is blocked. Majesties, they raise The creaking of the ship beneath you ceases, as if it were awaiting your decision with bated breath. Perhaps lizard blood does not true, but I cannot be free again. Not truly. I am a vessel, and must be guided. The ship's awake. Good. Is she ready to sail? Dying to hear them. Meister Siva is one of a rare. We'd better not leave her waiting. She's a bit. A place called Driftwood. Host, you'll probably find it quite comfortable. She's the founder of these. Your kind. To make good on our escape. Well, what? A slow to Driftwood then. It most forward. With the sun on their backs and the wind in their sails, the God-woken watched Fort Joy shrink behind them. But their capture of the Lady Vengeance had not gone unnoticed. Опа, на нас это напали, да? Сейчас будет еще битва. I respect your mettle, sorcerers. You steal my ship, kill my bishop. We are ready, mistress. Yes, but are they? I swear, mistress. Very well. Show me. Goodbye. This is my ship. I won't see it taken from under my feet. You act. Ты ебать! Oh, for the love of the void. Listen up. We can't win this one, but I can get us to safety. Show us what you can do, God-woken. God-woken? Paradise. I'll take care of it, mistress. I think the sun's fire. Let's make it. Ах ты мразь, а! Я еще и разделенный к тому же. Так, а где трупы, когда они так нужны, а? Ага, есть у меня прикольная штука. А где твое облако москитов? У тебя же было вроде.
Ах ты тварь, а. That burning. It's like a bomb in my belly, ready to burst. Ах ты тварь, а. Так, трупов у нас пока нету, да? Так, они слишком далеко, да? Бля, я забыл про этого чувака, блядь, в тылу. О, ни хрена себе.
Блять. Бля, Гарат, ты погибнешь сейчас, блядь, сука. Блять, а еще опять огненный с глаз. Burning. It's like a bomb in my belly, ready to burst.
Bring her to her knees. Do it. Да я сейчас вас, блядь, замочу, блядь. Так, пора развертывать батареи. Так, я до нее не достаю. Бля, когда какой-то... Чё такой живучий-то, блядь, а? Damn, I'm good. With the help of the half-demon malady, the God-Woken escaped through the veil that separates life from death. Так, мы опять в какую-то хуйню попали. The air here has a familiar smell, like the place you grew up. Old memories begin to well within you, but the sweet sour smell of decay suddenly punctures a faint creaking. Is that a tree? What's hanging from it? Must be a way across. Are those the gods? What's wrong with them? Они все связаны, что ли, получается? Амадия, богиня волшебников. Amadia hangs before you, her face cut and bruised, her chest barely... You lean in. That's no tear. It's source. Ralik hangs limp from the tree, cursed branches constricting him, snake-like from foot to shoulders. His helmeted head hangs slack at his side. Hurry! Ever-tightening cursed branches constrict the great dwarven god Duna. Before you hangs a great
A small, stout imp wins. Tight coils wrap tears and death. Cursed tendrils. Так, и что делать? What are you up to now, my dear? Better to leave those lost souls be. They can't help us. You look scared. Why are you scared? Soon enough, we'll become divine. They were playing out of their league. We owe that cat quite a lot. Let's be sure to show it our gratitude when we have it kissing our feet. You've met it before in one form or another. The void does, and believe me when I say, you'll need me if you're to withstand it. I'll remind you said this when all believe me, Losa. You feel it, don't you? That's the void. It's coming here. This isn't the moment. Remember that. What's happened here? Where is everyone? The same troubled look is visible on each face. You've seen the gods beaten and defied, strung up as a warning. The gods are dead. Long live the God-woken. If the Seven should indeed... The void has been pushed back before by the power of mortals. The gods couldn't handle it. But maybe we can. I had dreams of what I should say if I saw the Seven Lords once more. But that... Так, мы где-то плывем совсем в каких-то не в тех местах, по-моему. Так, надо это спросить, может быть, дерево знает, что к чему? Не похоже. А, нет. This place is strange. I cannot bear you away from here. You must find other means so that we can leave. Death washed over me as we entered this place. I felt many lives extinguish in a single moment. The one who brought us here. The demon that wears the face of my kin. Only she can set... Демоница? То есть это, блин, хворь, она получается это... демоница? Что-то мы из одной жопы в другую попадаем, как бы. Когда уже мы доберемся до дрифта и потусуемся в местной таверне? Hidden away somewhere, safe from the storm.
Ничего-то их даже здесь нету. Ничего, в комнате Дарьи спрятались? Нет, нету. Where have you been? I can't keep this up much longer. We need to go. There's no time. I can't hold us here. Brace yourself. This a lot. The chill of the Hall of Echoes clung to the Lady Vengeance as it returned to the shores of Reaper's Coast. Варп, скачок. The Godwoken were alive, but what of the gods? Что-то, блин, там уже загружается что-то большое, да? Solid ground materializes beneath your feet. Your weight falls back into your body as your eyes adjust. You realize you're still aboard the Lady Vengeance. A gust of fresh sea air caresses. Malady explodes in a fit of retching that racks her body. At last, she sneezes and expels a glob of something shiny and silver onto the deck. It wriggles quickly off the siding and plummets into the sea with a splash. Ah, better. Let's not do that again anytime soon. Hmm? Oh, don't start. It was all I could do to save a few of them. It's no mean feat. I managed all the interesting ones, though. I do hope you learned something useful on our little field trip. Condition? What do you mean? I see. So, the gods were bound and cursed by the void, and the thing inside you, the very powerful thing inside you, told you. Well then. She inspects her fingernails with great attention. Then look. Did it mention how you were meant to become the next divine? Oh, what confidence. Luckily for you, Mama Mal, we already know you can bless, but as far as I know, you can neither see source nor take it as you see fit. I may not know much about divinity, but I do know that any Godwoken worth their salt will know how to... You need to go see the Meister. As have I, but not in the ways a true Godwoken can. Forget those ghastly little jars. You ought to be able to see and speak to the spirits that wander our realm. And you ought to be able to extract the source they leave behind, too. All this just by your little old onesie. When you're done, you'll be able to amass and unleash quantities of source. I quite look forward to seeing it. She's got one of those things in Driftwood, you know, the building where people go and they do things inside of it. Ho, give me your map. There you are. You're at the beginning of a long journey, Godwoken. Now, I must be going, and so must you. Why, our faithful little sloop, of course. We can all ride together. Shopping. One more word, Los. I'm concerned about you. Other Godwoken meet with one of the 7. You've been meeting up with an apparition from your own mind. That isn't good. Так, сказать, что вы ничего не думаете, только о том, чтобы избавиться от этой дряни. No, there's a fellow I'd like you to seek out. He might be able to help you.
Last I heard, he's on business outside the Blood Moon Island to the north of Driftwood. He's a demonologist, Jehan by name. Oh, darling, let's hope Jehan can help. Good luck, Los. If I'm not back by the time you find out where our journey takes us, and in the unlikely case you don't manage to do whatever it is you'll need to do to become what you need to become, you could call me, but I would be grateful if it doesn't come. Damn it, is nowhere safe? Red-robed lunatics at sea? What if it's too late, What if the Knights of Dre are too far ahead in their plans? Рыцари круглого дупла. At least here, our shield's ignorance can be forgiven. You know their order, my friend. The squirrel absent. They plan to inherit the everlasting forest once the acorn drops. The Knights of Dre are together, Quercus. Yes, it has. But does it understand that we could be... It's an idiot. Still, it would be a shame. The squirrel reaches... Now, if the shield can hold up its end of the bargain, we might just have... Так, все от меня что-то хотят дать, а? Где алтарь для странствия? Speak to me if you're looking for hired help. I've got good fighters of every stripe. They know... Oh, I see you have a full contingent. She's something, all right. I question Siva's trust in her, but Malady's usefulness is self-evident. As Lucian said, you will be eternally gifted when you act in my name. I expect Malady has an answer to that. It's paradise awaits, my friend. Not an actual paradise, of course. I don't think there's such a place in all of Riverlaw. Paradise Downs. My parents, I miss it. I miss them. They've been forever understanding of my duty. But I admit, I've been neglected. Only as often as I need his guide, when I invoke Lucian's words, Gareth's nostalgia lasts...
You must be one of those uniquely gifted sorcerers I keep hearing about. He extends his hand. I am Tarquin. Consider me at your service. I'm something of a polymath, if you'll pardon the hot air. But now, thanks to your daring do, I am a free man, and a grateful one. That you're, Tarquin. Most people are too sentimental to admit that friendship is a transaction. I am not. I'm sure we can both be of use to each other. If Tarquin is offended, I'm sure you'll come to warm to me. Consider my full attention yours whenever you need it. Why, it was your ally, Malady, who spared me. She claimed that I might be of some use yet. Жизнь на грани. Won't let you down. Так, ну я думаю, на сегодня хватит, как бы. Возможно, завтра продолжим.